Right, Hari, audible தானே வாய்ஸ்? ஜஸ்ட் கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. Yeah, fine. Okay, so we'll continue. See, first solution method la என்ன method? Yeah, variable separable method. See, it is one of the easiest method. Okay, variable separable method or variable separable form. Okay, solution method of first order ODE. Okay, for example, you have an equation like this: dy by dx is equal to f of x comma y. Okay, dy by dx equal to f of x comma y. When this method will be preferable, variable separable form will be preferable if this f of x comma y is there, right? We will use this. When this f of x comma y is there, right, that can be splitted into function of x and function of y separately. Okay, I will give you an example. Okay, so what it means, if this f of x comma y, if I able to split it as some function of x and some function of y. Okay, what does it mean? Let us take an example. Dy by dx equals to some 3x by 7y. Just a very basic example. Okay, very basic example. So here this combinedly, okay, the combined f of x comma y ஒரு ஃபங்க்ஷனா நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, combined f of x comma y ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். நியூமரேட்டர் தனியா டினாமினேட்டர் தனியா என்னால x தனியா y தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Can I able to split x separately, y separately? Of course I was able to do. This is a separate function which I can take it as f of x. This is a separate function which I can take it as f of y. Not necessarily x function on the numerator y function on the denominator no necessary illa. Okay, what I meant to say, instead of being f of x by f of y, it can be f of y by f of x also, f of x or g of y by f of x. Okay, so the condition here is என்னோட மொத்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை என்னால் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியணும். நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் ஃபார்மா ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியணும். வேர் நியூமரேட்டர் should be a function of single variable, denominator should be a function of single variable. Got it? If I'm able to obtain this, then this is the method which you are going to do. See, coming to ODE as concern, they won't mention. ODE மட்டும் இல்ல, PDE also, they won't mention. எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ஒரு 7 மெத்தட் பார்த்தோம்ல, அந்த 7 மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் சூட்டபிள்னு நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். That is actually a challenging task. ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே எந்த மெத்தட் வரும்ன்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான் challenging task. Finding out which method those from that 7 method which you are going to solve. Okay, and these are 1 or 2 things which you need to take care of. If I'm able to split my function into f of x by g of x, then directly it is variable separable. Most frequently repeated method, ESE method. Okay, right. So dy by dx equal to some f of x by g of x. Next step is to split all the x terms to one side and all the y terms to one side. Ella x term over the side, ella y term over side. So what will happen here? Just bring, oh sorry, this is, I'm sorry, not g of x, g of y. Oh, adan sonningla. Okay, so all y terms one side. So this will become g of y into dy. This will be equal to f of x into dx. Once after splitting all the terms to one side, now integrate it. I will do one thing, I will write it in another step. Yes. Now I'm going to integrate this. This side integration, I'm going to do it with y. This side integration, I'm going to do it with x. Then add an integrating constant to it. Okay, all of them. That's it. This will be my solution. இதை நான் சால்வ் பண்ணனா எனக்கு y is equal to some function of x plus constant அப்படின்னு கிடைக்கும். Y is equal to some function of x plus constant. That constant can be determined with help of boundary conditions. Okay, boundary condition will be there in the question. Okay, copy this.
I will solve I mean மொத்தமா எல்லா மெத்தட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு எக்ஸப்ட் inexact differential மட்டும் நான் அப்படியே வச்சிருப்பேன். Other than inexact differential, I will explain all the other methods, then we can go to problems. Okay, all together. Yeah. Numerator denominator இருக்கலாம். என்னால x தனியா y தனி, அதாவது f of x, y ஃபங்க்ஷனை x ஃபங்க்ஷனாவும் y ஃபங்க்ஷனாவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும், அவ்வளவுதான். ப்ராடக்டாவும் இருக்கலாம், டினாமினேட்டர்ல இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. அதான் வேரியபிள் செப்பரபிள்ல அடிஷன் செப்பரேஷன் இல்ல, ப்ராடக்ட் அண்ட் டிவிஷன். வேரியபிளை என்னால செப்பரேட் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும், அதான் வேரியபிள் செப்பரபிள். முடிஞ்சுச்சா? Okay, next what is the method? Homogeneous. Right, in homogeneous form, see, for example, dy by dx, okay, is equal to some function of x comma y and some other function of x comma y. Overall it is a function of x comma y. மொத்தமா ஒரு x comma y function, அது வந்து நியூமரேட்டர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, டினாமினேட்டர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், dy by dx equals to 3x square plus 4xy by 7y square, and let it be just 7y square. Okay, now check the numerator and denominator separately. Denominator separately, whether numerator is homogeneous and denominator is homogeneous. ரெண்டும் தனித்தனியா homogeneous-ஆ இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுங்க. Okay, not necessarily to be of same power. ஒரே பவர்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரே பவர் எடுத்திருக்கேன், பட் ஒரே பவர்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நியூமரேட்டர் homogeneous-ஆ இருக்கா? That case, numerator power is 2, this power is 2, homogeneous of power 2. This one 7y, okay, this is 7y square. Is it homogeneous? Yes. It is power 2 and n is equal to 2, it is homogeneous. So if numerator and denominator are homogeneous, okay, then I am going to use homogeneous form. Okay, right? அதான் இல்ல, இருக்கு வேணாம், அதான் சொன்னேனே, நோட்டீஸ் பண்ணலையா? சேம் பவர்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல I have taken it to be same, but numerator and denominator can be of different power, no issues. Overall this has to be homogeneous, அவ்வளவுதான். Okay, so where I was, f of x comma y and g of x comma y are homogeneous. Okay, see, you can use this method, but keep it as, what is that,
when you start solving the problem, ODE solve பண்ணும்போது first think from variable separable form. Okay, if variable separable is not possible, check linear form. We will discuss linear form. Then check exact differential form. இந்த மூணு கேஸை வச்சு நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியலன்னா ஹோமோஜினியஸ் செக் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஹோமோஜினியஸ் செக் பண்ணக்கூடாது, because it will be lengthy. Okay, right. So what I should do, once after confirming that it is homogeneous, wherever y is there, you are going to just a moment. What I'm going to do in homogeneous form, I'm going to convert this homogeneous form into variable separable. அதான் என்னோட மெத்தட். அதாவது செகண்ட் ஃபார்மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முக்கு மாத்துவேன், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மை திரும்பவும் வேரியபிள் செப்பரபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணும். Okay, I will convert from second form to first form, then I will solve the first form. For converting from homogeneous to variable separable form, I'm going to replace wherever y is there, I'm going to replace it with vx. எங்கெல்லாம் y இருக்கோ vx ன்னு replace பண்ணுங்க. V is also variable, x is also variable. I'm going to replace one variable in terms of other variable. If y is equal to vx, then what will be dy by dx? I'm differentiating with x itself. Okay, dy by dx. Yeah, dy by dx will be equal to, both are variable, right? Keep one as constant, differentiate other. Keeping x as constant, or else keeping v as constant, differentiating x, that will be simply v. Keeping x as constant, differentiating v, dv by dx. I'm differentiating with x, right? So this is my equation. So wherever dy by dx is there, replace it with this. So dy by dx will become excuse me, v plus x into dv by dx, which is equal to, same way numerator la வந்து numeratorல எங்கெல்லாம் y இருக்கோ அங்கெல்லாம் what I should do, replace it with vx. Wherever y is there, replace it with vx. So this entire function will become some other function. Fg எடுத்துட்டேன். Let me take it as p of x comma vx ஆயிடும், or else p of, not vx, p of x comma v. Okay, p of x comma v. Similarly, this will become p of x comma v. Now I will able to separate. Okay, once இத இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். Okay, just do some rearrangement, you will able to separate. This will be in variable separable form. Just wait, I will do an example. Okay, this will be in variable separable form. If it is in variable separable form, what is the next step? Just to separate the variable and then you can solve it. Okay, right. So homogeneous ஆ இருந்தா just இதை replace பண்ணுங்க. Y is equal to vx and dy by dx equal to v plus x into dv by dx. After replacing, do some manipulation, you will able to reach variable separable form. Just take that example. Replace y is equal to vx. Replace y is equal to vx. What will happen? First we know y is equal to vx in the sense dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. Okay, this entire term has to be replaced. That will be v plus x into dv by dx. Right hand side x will be x only, so 3x square plus 4 into x, y is vx. Denominator 7 into vx square. Okay, y irukka edathila vx thana, so vx square. So what will happen to numerator 3x square plus 4x square v by denominator 7v square into x square. Okay, I will keep only dv by dx at one side. dv by dx மட்டும் ஒரு சைடுல வச்சிட்டு மத்த எல்லா டேர்மும் அடுத்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். Okay, so dv by d, first I will bring this term, will be equal to what? I'm just bringing this v term there. Konja length, I will write down all the steps, okay, because I don't want to skip any steps. x square காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணா v மட்டும் இருக்கும்.
we can do x square common எடுத்து பண்ணிட்டு but v cancel பண்ண முடியாது anyways அங்க எடுத்து வந்து LCM எடுக்கணும் but we can do that what if I take x square commonly out from the numerator 3 plus 4v denominator 7v square into x square I can cancel x square and x square so that becomes 3 plus 4v by 7v square. Okay, that is v plus x into dv by dx. Now bring this v to right hand side. Okay, so x into dv by dx which is equal to 3 plus 4v by 7v square minus v. That is going to be equal to 3 plus 4v LCM minus 7v cube by 7v square. Okay, we got that, and I can take this x also there. So finally it will be lengthy, that's what I said, it will be lengthy, but no other if you have to go for this method you have no other choice. dv by dx equals to சொல்லுங்க dx axiom we can do சரி ஓகே நோ இஷ்யூஸ். நான் வந்து முதல்ல அந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணலான்னு பார்த்தேன். சேம் பட் அந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்தா ஐ வில் ஏபிள் டு ஷோ யூ தட் இட் இஸ் இன் வேரியபிள் செப்பரபிள் ஃபார்ம். அவ்வளவுதான். ஓகே, v எல்லாம் ஒரு சைடு, x எல்லாம் ஒரு சைடு. ஜஸ்ட் bring all the v terms to one side, x terms to one side. So dv is there, 7v square, this is there, right? I can bring it here. So 7v square by 3 plus 4v minus 7v cube into dv, which is equal to dx by x. But solving this equation is not easy. Okay, right hand side is easy, but what about left hand side? Left hand side integration. Okay, so நான் முதல்ல வந்து no, I should not do that because I'm trying to convert it into v. From y I have converted to v. Again, if I substitute it, the separation will be of no use, right? நான் திரும்ப substitute பண்ணா what is the use if I again substitute v as yx? See, just you try to do that. In place of v you substitute y by x. In place of v you substitute y by x. In place of v y by x, you will again end up with a form which is equal to this one, which will be equal to our first whatever I got. Okay, so that has no use. What I have to do now, I want to convert this. I want to use variable separable. I want to use variable separable method, and I will form v as a function of x plus c after integration. First I will integrate it. I got the value. So v வந்து function of x plus c கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கு அப்புறமா வந்து v replace பண்ணுங்க. v is equal to what? y by x. Okay, wherever v is there, replace it with y by x. Okay, that is the method. Any doubts here? இது anyways integrate பண்ண முடியாது, பட் ஆனா மேபி எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடா தான் இருக்கும். ஹோமோஜினியஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரியா இருந்தா சிம்பிளிஃபைடா தான் இருக்கும். Okay, so but the procedure is I need to integrate this. The procedure is I need to integrate this, add a constant. I will end up with an equation like this. v is equal to fx plus c. And அதுல வந்து v இருக்க இடத்துல y by x ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். Okay, copy this. Keep it as a last option. Don't try to do homogeneous at the beginning itself. ஆமா, அவ்வளவுதான் போதும். வேற ஒரே பவரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேல 3 கீழே 2 இருந்தாலும் ஓகே தான். டெஃபினிஷன் ஒன்றும் இல்லை, நீங்க அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான். ஹோமோஜினியஸ் இந்த மெத்தட் தான், ஸ்டெப்ஸ் தானே.
homogeneous form க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சால்வ் பண்றேன். ஓகே, how to use the method we will know. ஃபைனலா தான் பண்ணணும். ஃபைனலா இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும். இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விக்கு பதிலா y by x போடணும். ஏன்னா yக்கு பதிலா v x போட்டிருக்கோம்ல. எக்ஸாம்பிள் போட்டால் தான் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இப்போதைக்கு ப்ரொசீஜர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் ஹோமோஜினியஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம், y is equal to vx போட்டுட்டு dy by dxக்கு பதிலாக அந்த v plus x into dv by dx ரீப்ளேஸ் பண்றோம். ரீப்ளேஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேரியபிள் செப்பரபிள் ஃபார்முக்கு வரும். இன்டகிரேட் பண்ணணும். இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் v is equal to y by x சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். வில் பி லென்த்தி, ரொம்ப லென்த்தியா தான் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு போடுறேன். நான் ஹோமோஜினியஸ்க்கு போட மாட்டேன். இட் இஸ் அன்னெசரி. பட் ஹோமோஜினியஸ் ஐ வில் டூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். இல்லையா சார்? அதான் இது முடிச்சிட்டீங்கல்ல? ஓகே, கேன் ரைட் தி எக்ஸாம்பிள். இதுவா? கம்ப்ளீட்டட். ஓவர். ஓகே,
Next, what is the third one? Third one is non-homogeneous. Third one is non-homogeneous form. Okay. See, non-homogeneous form also we have something very specific. Okay, in non-homogeneous form, suppose I have an equation like this: dy by dx, which is equal to ax plus b, or else, one second, a1x plus b1y plus c1 by a2x plus b2y plus c2. Now, what about numerator? Is it homogeneous? Obviously not, but it is linear. Power 1, power 1, power 0, non-homogeneous. Power 1, power 1, power 0, non-homogeneous. What should be the procedure? From whatever we did for the first two cases, I hope you know. I have to convert this non-homogeneous to variable separable. But அது direct பண்ண முடியாது. No, I cannot do that directly. I have to first convert this non-homogeneous to homogeneous. From homogeneous, I need to convert it into variable separable. And after variable separable, integrate it. Okay, you will end up with an equation. And in that equation, again, you need to substitute it back. Because நம்ம substitute பண்ணி தானே replace பண்ணிருப்போம். Okay, so it's going to be like 5 or 6 step process. Okay, variable separable ஒரே ஒரு process. Homogeneous வந்து மொத்தம் 2-3 இருக்கும் substitution ஓட சேர்த்தா. இது வந்து 4-5 process, 4-5 steps போகும். Okay, so first what I should do, wherever small x, small y is there, okay, wherever, the first step is to convert to homogeneous form. Okay, to convert to a homogeneous form, I am converting from non-homogeneous to homogeneous. So இது வந்து non-homogeneous. Okay. So for that, what I have to do, wherever small x is there, replace it with capital X plus some constant. I will use capital X plus, I will use the same constant, what any constant, doesn't matter, but now ஒரே convention follow பண்றேன். போன class la பண்ணது. I will use h in k. Yes. So capital X plus some constant h. Okay, some constant. Capital X is variable here. Okay, capital X is variable here. This h is a constant. Y is equal to capital Y plus some constant. We will take it as k. So h and k are constants. Okay, so wherever small x, small y, small x, small y is there, you replace. And similarly, this small y and small x if I replace. So what will happen to left hand side? Left hand side என்ன ஆகும்? Left hand side என்ன ஆகும்? 1. Small y, capital Y plus k, small x, capital X plus h. My left hand side will be just d capital Y by dx. மற்ற என்ன constant தானே. So அதோட derivative anyway 0 தான். Constant ஓட derivative. So right hand side, left hand side will be d capital Y, d capital Y by d capital X, which is equal to, there, a1 into x is capital X plus h, and b1 into capital Y plus k plus c1, the whole divided by a2 into capital X plus h, b2 into capital Y plus k plus c2. This will be equal to what? Just எல்லாத்தையும் rearrange பண்ணி variable ஒரு சைடு, constant எல்லாம் ஒரு சைடு எழுதிடுறேன். Okay, a into x1, a1 into x, sorry, b1 into y plus just constants alone, a1h, then b1k plus c1. Okay, a1h plus b1k plus c1. Denominator எல்லாமே 2 வரும். Okay, but all are same. a2x plus b2y plus a2h plus b2k plus c2. Okay, right? It's not over. Non-homogeneous la irundhu homogeneous convert பண்றதுக்கு ரெண்டு step, 2-step process. First step is replacement. I have replaced it. Second step is to eliminate. Okay, what I should do,
all the constant terms you need to eliminate. What does it mean? Yellow. A1H plus B1K plus C has to be made as 0. C1, right? C1 has to be made as 0. Similarly, A2H plus B2K plus C2 has to be made as 0. So that is our second step. Okay. If I do, what will happen to my equation in the equation? dy by dx is கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ல எலிமினேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? a1 capital X and plus b1 capital Y plus by a2 capital X plus b2 capital Y, and this is my, what is this form? இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? Homogeneous. Power 1 power 1 power 1 power 1 power 1 power 1. It end up with, we ended up with homogeneous form. So homogeneous form reach ஆகிறதுக்கு ரெண்டு step. Okay, the first step is to replace small x as capital X plus H, small y as capital Y plus K, and then after replacing, after solving it, eliminate all the constant terms. Okay, now it is homogeneous. What is the next step? What I should do next? Understood, right? This one is clear. Any doubts here? Clear. Okay, now this is my equation. What I should do next? From here, you know, variable separable. It is homogeneous. Variable separable illa. I need to convert into variable separable. Yeah, that's correct. That's correct. I need to convert this into variable separable form. And for that, what I should do? That's it. Capital Y is equal to V into capital X. And that will be dy by dx will be equal to V plus X into dV by dx. Replace it here. Replace it here. Okay. If I replace it, I will end up with dV by dx as some function of V by some other function of X. And this I will use variable separable method. Understood? That is the third one. That is the third step. Variable separable method use panna, what I will end up with? I will end up with y, capital Y. Sorry, not capital Y. Capital V is equal to some function of capital X plus C அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். What is the next step? Capital V இருக்க இடத்துல, and this is what? Fourth step. This is fourth step. Fifth step is wherever capital V is there, replace it with capital Y by capital X. Okay, because still it is not over. Capital Y by capital X. What is the next step? I'm sorry. The next step is capital Y is nothing but small x minus h. What I have taken? Sorry, small y. Small x is capital X plus h. So, so capital Y is equal to small y minus k, and capital X is equal to small x minus h. That will be the last answer. Okay, that's what we need to do. Okay, method is fine, right? But obviously we are not going to use. Problem solve பண்றதுக்கு use பண்ண மாட்டோம். Just understand the method, that is enough. Can copy.
or problem is it? Just 1 second, 1 second. Okay. Next is linear form, right? Fourth one is linear form, or it is also, I will give you the other name. It is also Leibniz equation. Leibniz is that Leibniz equation. Right, listen. See, suppose I have an equation like this. Let us take my equation looks like this: dy by dx plus p of x y, which is equal to q of x. Okay, is it linear or non-linear in the equation? dy by dx having power is 1. What about this power? Power is 1. Here power is 0. It is linear but non-homogeneous, but it is linear. Differential equation, it is linear. Okay. Now the procedure for this, so you don't need to remember the procedure. Na final or formula kudukuren, and the formula mattum nyabagam vechukonga, but just I will give you the procedure. What you are going to do, you are going to multiply with e power integral of p of x dx. You are going to multiply with e power integral of p of x dx. This is called as integrating factor. Okay, so first you multiply on both the sides. This will become dy by dx into e to the power of integral of p of x dx plus again p of x into this one e power p of, I will do one thing, I will just p of x in okay. So dy by dx into e power integral of p dx. P is a function of x. Okay, p is some function of x plus p into e power integral of p dx into y, which is equal to e power integral of p dx into q of x or q. Okay, right? Both the sides e power p of x p of x into dx multiply பண்ணிருக்கேன், which is integrating factor. Integrating factor. And now check this equation. Just check this entire equation. Okay. Can I write this entire equation as in the motta equation? Okay, this complete left hand side. Can I write it like d by dx of y into e power integral over p of x dx? I will say what is this? If I first of all we are just going to do the process in reverse manner la panna porom. Okay, so idu u idu v. Okay, so what will happen if I want to differentiate it? ஏதாவது ஒன்னத கான்ஸ்டன்டா வச்சு இன்னொன்னத differentiate பண்ணுமா? So I will keep, what is that? I will keep e power p of x dx constant, v கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு y differentiate பண்றேன். இந்த டேர்மை கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு இந்த டேர்மை differentiate பண்றேன். What I will get? 0. With respect to x. Yeah, with respect to x. இந்த டேர்ம் அது அப்படியே இருக்கும். இதை differentiate பண்ணா that is equal to this. Okay. Keep y as constant, differentiate this.
keep y as constant, differentiate this. E power is something like e power some function, e power some function. So differentiation of e power some function is e power that function. And then I need to differentiate this, right?
ஹரி எவ்வளவு நேரமா கேட்கல, இப்ப கேக்குதா? ஓகே. Okay. Hari, it is audible right now? Audible தானே? Okay. Shall we proceed? Okay, the same linear form. Okay, same linear form. What did I have? Suppose if it is like this, dx by dy plus p of y into y, which is equal to q of y. Sorry, p of y into x. P of y into x, which is equal to q of y. What about this case? What is my equation? How will be my equation? X into integrating factor, which is equal to integral over q of or if into integrating factor dy plus a constant c. And what is my integrating factor here? E power integral of p of y dy. Okay, இங்க வந்து x என்னோட dependent variable. Can copy right now. There y is dependent variable, here x is dependent variable. அவ்வளவுதான். லீனியர் ஃபார்ம், பட் ஆனா அது ஹோமோஜீனியஸ். ஸோ கியூ ஆஃப் ஐ 0 ஆயிடுச்சுன்னா வந்து நீங்க வேரியபிள் செப்பரபிளே போட்டுடலாம்ல, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? பட் கியூ ஆஃப் ஐ 0 ஆனாலும் இட் இஸ் லீனியர், ஸ்டில் இட் இஸ் லீனியர். இதை யூஸ் பண்ணாலும் இல்ல நீங்க அதை யூஸ் பண்ணாலும், வேரியபிள் செப்பரபிள் யூஸ் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். dx by dy plus p of y x equal to 0. நீங்க இதை செப்பரேட் பண்ணி வேரியபிள் செப்பரபிள்ல போட்டாலும் ஓகே, இல்ல இது மாதிரி போட்டாலும் ஓகே. இது போட்டா இது வந்து 0 ஆயிடும். ஸோ இங்க வந்து x into integrating factor will be equal to constant. What is the next method? இல்லையாச்சுல இல்லையா? What is the next method? Non-linear. Fifth, right? Fifth one, non-linear.
which is Bernoulli's. Okay. Non-linear form or Bernoulli's form? Okay. What about this case? I will just write down the form first. See, it looks similar as that of our linear dy by dx plus q of x into y, which is equal to, sorry, I'll take p of x. P of x into y, which is equal to q of x into y power n. That is the difference. Here, is it linear? No. Power is 1. Here power is 1. Here power is 1. Here power is 1. Here power is n. Provided here n is not equal to 0, n is not equal to 1. Okay, if n is equal to 0, n is equal to 1, then the problem is simple. But inga vandu n is 0 illa 1 illa. Okay, consider that n is not equal to 0, n is not equal to 1. Now how to solve? N is equal to 1 na? ஒரு நிமிஷம். இப்போ y n is equal to 1 னா நான் ரெண்டு சைடும் y ஆல டிவைட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, இந்த y அந்த y கேன்சல் ஆயிடும். இங்க வந்து எனக்கு 1 by y வந்துரும். வேரியபிள் செப்பரபிள்ல போட்டுறலாம். ஓகே, இந்த மெத்தட்லயும் போடலாம், பட் வேரியபிள் செப்பரபிள் will be the simplest one. Okay, right. So now what is the problem? Linear form ஓட கம்பேர் பண்ணா இந்த மெத்தடுக்கும் linear formக்கு என்ன இஷ்யூ? Right hand side has an extra term y power n. Right hand side has an extra term y power n. So first I need to remove that y power n. So divide it with y power n on both sides. So this will become 1 by y power n into dy by dx plus p of x into y power 1 minus n, which is equal to q of x. Now right hand side has been rectified. What is another other issue we have? P of x into y power 1 minus n. But I need y power 1. Okay. So what I'm going to do, I'm going to replace this y power 1 minus n with some other term. Maybe I will replace it with some z. Okay, z is equal to y power 1 minus n. So variable, substituting the variable. So if I differentiate this with x, dz by dx will be equal to what? 1 minus n into y to the power of 1 minus n minus 1 into dy by dx. This I can cancel. So this becomes 1 minus n by y power n into dy by dx. Okay. So left hand side is dz by dx. So what I have 1 by y power n into dy by dx. So this equation adhe mari I will rearrange it. 1 minus n மட்டும் இந்த சைடு எடுத்துட்டு வந்துறேன். Okay, so 1 by 1 minus n into dz by dx, which is equal to 1 by y power n into dy by dx. Okay, I have two different equations to substitute. This is one and this is one. Okay, so in the ரெண்டுத்தையும் எடுத்து இந்த equation substitute பண்ணலாம். This equation, that equation substituted here. Got it right? நம்ம அதே தான் பண்றோம், same thing, but ஆனா replacement மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். Okay, what happens if I substitute it? In place of y power 1 minus n, replace it with z. This entire equation should be replaced with 1 by 1 minus n into dz by dx. So this entire equation will become 1 by 1 minus n into dz by dx plus p of x into this equation is replaced with z, which is equal to q of x. Multiply with 1 minus n on both sides. Okay, so it becomes dz by dx plus 1 minus n into p of x into z, which is equal to 1 minus n into q of x. That's it. Is it homogeneous? Sorry, is it linear? Power 1, power 1, power 1.
லீனியர், ஜஸ்ட் யூஸ் லீனியர் ஃபார்ம், அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் லீனியர் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம். பட் லீனியர் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன சொல்யூஷன் கிடைக்கும்? ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைனல் I will get z as a function of x. I will get z as a function of x. Replace that z as y power 1 minus n at the last step. Okay. Yeah, copy this. 0, 1. I'm sorry, this is 0. The 0. That is 0. Copy it. Bernoulli's non-linear. ஆமா, x பவர் n ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னது? n into x பவர் n minus 1ல.
Like you are asking me in terms of that, right? Is it into, yes, is it into integrating factor? But my integrating factor, when you are substituting, you need to take both this. Yes, yes. Complete coefficient of z should be taken. I will do that. Is it done? Done? Okay. See, இதுக்கு linear form யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணனும். எப்படி பண்ணோம்? ஈக்குவேஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்? For this. One second. We'll check audio. Fine. General form is y into integrating factor equal to integral of integrating factor q of x dx plus c, right? Here, what is y? Instead of y, what I have? Instead of y is z. Integrating factor is, in general, integrating factor is what? E power integral of p of x dx. P of x அப்படின்றது என்னது? Coefficient of y. Here coefficient of z is what? 1 minus n into p of x. So this is going to be e power integral over 1 minus n into p of x dx. Okay, and the 1 minus n you include பண்ணனும். That should be equal to integral over integrating factor into q of x. Integrating factor is e power integral over 1 minus n into p of x dx into right hand side term, all the complete right hand side term, not only q of x. Complete right hand side term is what? 1 minus n into 1 minus n into q of x dx plus c. If I solve this, I will get z as a function of x. Okay, we can copy this also. I'll get z as a function of x, and finally I need to replace it as y. Shall we proceed? The last one here. Inexact, I will do it afterwards. In this step. Okay. This step. Is it done? Copy illa ellarum. Edhingla. Yes. இல்லையே, அங்க எப்படி லீனியர் ஃபார்ம்? நீங்களே செக் பண்ணுங்க லீனியர். y பவர் n மேல போச்சுன்னா அது அதோட பவர் என்னது? இதோட பவர் 1 minus n. அப்பனா அது லீனியரா? லீனியர்னா என்னது? It should be 1 or it should be 0. 1 இருக்கணும், இல்லைன்னா 0 இருக்கணும். இங்க வந்து எனக்கு என்னோட வேல்யூ பொறுத்து என்னோட பவர் வந்து வேரி ஆயிடும். Okay, next. Okay, this one I will see. Next is what? Sixth one, exact differential. After this I will do problems. Okay, inexact I will do later after doing some problems. Exact differential form. See, let us suppose take an equation like this: m of x comma y dx plus n of x comma y dy equal to 0. I'm taking, what is that? A differential equation like this, and let me take a function f, which is a function of x comma y. Some function which is a function of x comma y, and in the function total derivative எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Small d or capital D, whatever, but it is a, what is that? It is multivariable function, so direct என்னால derive பண்ண முடியாது, differentiate பண்ண முடியாது. Total derivative,
My total derivative of df will be what? Dou f by dou x into dx plus dou f by dou y into dy. Okay, right? Provided, and function எடுத்திருக்கேன்ல f of x comma y ன்னு ஒரு function எடுத்திருக்கேன். This function is taken such a way that this value, that is dou f by dou x, is equal to my m of x comma y. See, maybe கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம், but that is how the exact differential is defined. இது வந்து என்னோட ஈக்குவேஷன், differential what is that, some differential equation. அந்த differential equationல இருக்க coefficient dx ஓட coefficient m, dy's coefficient is n. I am going to define a function f of x comma y such that this f of x comma y's partial differentiation with respect to x is equal to m of x comma y, and this function's partial differentiation with the y is n of x comma y. நான் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றேன். I'm defining a function such a way. Okay, if I'm able to define a function, f such that dou f by dou x equal to m, dou f by dou y equal to n. Okay, then what will happen to this equation? Dou f by dou x is m, right? M of dx plus this is n of x comma y dy. This is my df. Already what we know about this equation? We already know that that equation is 0. So that indicates my df equal to 0. That indicates f of x comma y equal to some constant. So in order form, like whatever the form I am having, and the formula in the mari or function at what is that, the multivariable function, two variable function substitute panni, and if that two variable function becomes constant, okay, இந்த மாதிரி என்னால மாத்த முடிஞ்சா it is exact differential. Maybe I will do one thing. I will take one example. One second, I will take one example. Take xy equal to constant itself. Differentiate this on both sides. What will happen here? X into dy plus y into dx equal to 0. I will write y first. Y into dx plus x into dy equal to 0. This is what? M. This is n. Now I need to define a function f. Such that its derivative with respect to x should be equal to m, and its derivative with respect to y should be equal to en. Okay, so what is my any function I want to differentiate with x, right? So f, I will simply take my f is equal to, see what I am saying, actually எனக்கு திரும்ப அதே equation தான் வரும், because we framed from xy equal to constant. அதுல இருந்தா நான் இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணேன். I will end up with the same xy equal to constant. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் நான் முதல்ல எழுதிக்க கூடாது. Okay, I should have not written this equation first. This is my differential equation. இந்த differential equationல இருந்து நான் ஒரு function f define பண்ணோம். Okay, I will define that function f is equal to xy. Okay, so when I differentiate this f with respect to x, my m will be equal to y, and then n will be equal to x. So if this is satisfied, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு function என்னால define பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, if I am able to define a function like this, then this xy will be equal to, xy should be equal to constant. Okay, and the formula இருக்கிறது differential, exact differential form. See, just one second. If suppose I will take the same equation, I will take the same equation and let me write it like this: y plus x into dy by dx, or else y square dx plus xy dy equal to 0. Okay. Now, for this case, can I define any function f? Such that
dou f by dou x is equal to m and dou f by dou y will be equal to n. இந்த கேஸுக்கு என்னால் எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஃபார் திஸ் கேஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ, பட் ஃபார் தட் கேஸ் ஐ வாண்ட் ஏபிள் டு டூ. பட் இஃப் யூ அப்சர்வ் போத் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் ரெண்டுமே ஒரே ஈக்குவேஷன் தான். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன்ல நான் ஜஸ்ட் வந்து y யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஹாஸ் பிகம்ஸ் y, this become y square, this has become x into y. ஓகே, எக்ஸாக்ட்னஸ் செக், எக்ஸாக்ட்னஸ் செக் கொடுக்கலாம். நான் அது வந்து ஃபைனலாக எடுத்துட்டு வரலான்னு பார்த்தேன். ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டு தென் ஃபைனலாக வி கேன் பிரிங் தட் எக்ஸாக்ட்னஸ் செக். It is fine. Generally, I used to directly give the exactness check. Okay. Right. So what I'm trying to do is, if I'm able to define a function f such that that function's x derivative is going to be m and that function's y derivative equal to en. Okay. இந்த மாதிரி என்னால டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சா அது எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல். ஓகே, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. டைரக்டா எக்ஸாக்ட்னஸ் செக், அவர் சொன்ன மாதிரி டைரக்டா எக்ஸாக்ட்னஸ் செக் வச்சே நம்ம அதை முடிச்சிடலாம். Problem solving as concerned, that is enough. Okay. In the slide வேணாம், I will just directly go for this. Okay, if this can be obtained, அதாவது இதை என்னால் obtain பண்ண முடிஞ்சது, if this can be obtained, then when I integrate it, when I integrate m of x comma y dx, what I should do? We already know this. We have done it also. முன்னாடி ஏதோ ஒரு subject even complex variable we did. Okay, so m of x comma y dx and I integrate பண்ணும்போது, if it is an exact differential form, what I should do? Treat y as constant. Okay, just treat y as constant plus n of x comma y dy. What I should do here? And neglect the xy term. Sorry, neglect the x term. Neglect the x term. Okay, so இது எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருந்தா dx நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணும்போது y கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும், dy இன்டகிரேட் பண்ணும்போது x டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்றீங்க. ஓகே, listen. Now for exam point of view, you don't need to do all this. You don't need to do all this. Now coming to exam point of view, my m is what? My m is dou f by dou x. My n is dou f by dou y, right? So if I differentiate my m with respect to y, what I will get? Dou by dou y into, what is my m? Dou f by dou x. So dou square f by dou x dou y. And what is dou n by dou x? Dou f by dou y. That's equal to dou square f by dou x dou y. So what it indicates? My first derivative of m with respect to y, partial derivative, and partial derivative of n with respect to x, if those two are same, it is exact differential. Okay, so this is the condition. Dou m by dou y should be equal to dou n by dou x. So நீங்க எக்ஸாம்ல சால்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும்? dx ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து y ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. டிஃபரன்ஷியேட் dx கோஎஃபிஷியன்ட் with y. Differentiate dy's coefficient with x. If they are equal, exact. If they are not equal, inexact. Inexact na enna pannundradhu அடுத்த step. Okay, next method. அதேதான் சேம் திங். அங்க வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம், the same thing. Okay, again copy. dou y dou x அதெல்லாம் சேம் தான். dou x dou y ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே. dou x dou y நாலும் dou y dou x நாலும் ஒண்ணுதான். ஒண்ணுதான். கால்குலஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆகாஷ். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். dou square f by dou x dou y or dou square f by dou y dou x, both are same. Okay. ஒரே நிமிஷம்.
காப்பி பண்றது நீங்க எல்லாமே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இதை ஒய்யால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இதை எக்ஸால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சேமா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்ட். அப்படி அது எக்ஸாக்டா இருந்தா இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய்யை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. சாரி, இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய்யை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கோங்க. இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸை நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். Copy it. Yes. You don't want swing. You don't want that. Okay. I'll do that. என்னாச்சு? Then dou square. F anyways continuous இருந்தா தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். F has to be continuous. அதே கண்டிஷன் தான். It has to be continuous, அவ்வளவுதான். Surface f of x, y equal to constant னா surface discontinuity இருக்கக்கூடாது. டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கக்கூடாது. இன்னும் முடியல. அடுத்தது எழுதிட்டீங்களா? அடுத்த ஸ்லைடு. சர்ஃபேஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். கண்டிஷன் போத் வேரியபிள்ஸ். கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஒய் கண்டினியூஸ் வந்து நான் லிமிட் யூஸ் பண்ணும்போது என்னோட ஒய்யை வந்து எம்எக்ஸ் ஆர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் அதர் லைன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நான் ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஓரளவுக்கு சேம் தான். பட் மல்டி வேரியபிள் சிங்கிள் வேரியபிளா மாத்திட்டு நான் வந்து அது லிமிட் எக்ஸிஸ்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவேன். நான் என்னோட பாத்தை சூஸ் பண்ணிட்டு டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா பாத்லயும் அது கண்டினியூஸா இருந்தா இட் வில் பி கண்டினியூஸ். ஏதாவது ஒரு பாத்துல நாட் கண்டினியூஸ்னா இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ். எஸ். Continuity. Differentiable it is obviously continuous. Differentiable இருந்தா it is continuous. இல்ல கண்டினியூஸா இருந்தாதான் என்னால டிஃபரன்ஷியேஷன் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஆனா if it is differentiable then it has to be continuousல. நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அது டிஃபரன்ஷியபிள்னு சொல்லிட்டேன்னா கண்டிப்பா it is continuous. Surely it is continuous. BDL. Okay, differentiation implies continuity. Continuity இருந்தா differentiation நம்ம செக் பண்ணலாம். Okay, but differentiation இருந்தா sure it has to be continuous. See, even in the example இருக்குல்ல modulus function, இது continuous தான், but ஆனா it is not differentiable. இந்த பாயிண்ட்ல ஷார்ப் எட்ஜஸ், லாங் ஸ்லோப் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அடுத்த ஸ்லைடு. மேக்ஸ் நிறைய கொஸ்டின் வந்திருந்ததா? 10 கொஸ்டின் மேக்ஸ்ல இருந்து. ஓகே.
அதான் சொன்னீங்களே கொலிஷன்ல கொலிஷன், அதுக்கப்புறம் வேற ஏதோ 2-3 டாபிக் கூட சொன்னீங்க. ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். அவங்க டைரக்டா ஏதோ ஒரு எம்சிக்யூ புக்ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ், அதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒய்யை வந்து கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணோம். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா அது பண்ணும். அதுதான் இது கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியல். இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நான் அதை பண்ணுவேன், இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா பண்ண மாட்டேன். From this one, I am defining a function, right? I am defining a function f such that dou f by dou x is m, dou f by dou y is n. Okay, so if I differentiate m with respect to y, in place of m I can replace it as dou f by dou x. Similarly, n can be replaced as dou f by dou y. See, we don't need exam ka தேவையில்லை, it is not required. For exam, check this condition. If it is satisfied, directly go for this. If you are done with this, go for problems. Problem number 13. Start from problem number 13 until question number 21. From question number 13 to 21. Proceed பண்ணலாமா? Okay. Question number 13. Display the So what I should do, I need to find out what type of curve it is. Okay, various curves are there. I need to find out what type of curves each what is that, each option is. PQRS வந்து ஒன்னு வந்து என்னென்ன curve கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவு, that is my requirement. ட்ரை பண்ணலாம், can try. R
Okay. You take S as minus x by y. Yeah. S is minus. Okay, minus x by y. S alone you can take it as minus x by y. PQR as it is. Delhi. Yeah. That's right. Okay. 13th question. We start solving it. First one, P is dy by dx equal to minus y by x. What is the method I can use? Variable separable, easier one. Okay, separate all the variables to one side, dy to one side, dy by y, which is equal to minus dx by x. If I integrate it and add a constant, integrate it and add a constant. Integration of dy by y is ln y, which is equal to, this is minus ln x plus c. Bring this side. Okay, bring this ln x to this side. So if I do that, ln y plus ln x, which is equal to c, that is ln xy equal to c, which can be written as xy equal to e power c. That is again a constant, right? So xy equal to constant. What is this? Hyperbola. Specifically, it is rectangular hyperbola, but it is hyperbola, rectangular hyperbola. So option as concerned, P corresponds to 3. Okay, P corresponds to 3. Hyperbola. Next. Same way I need to do other case also. It's the same repetition, in fact. Q is dy by dx, which is equal to y by x. Try பண்ணுங்க. You are going to try. Try it others. முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ணலாம். 14th one. நான் சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன், பட் யூ கேன் ட்ரை. Q. Yes. Yes, I will separate again. Dy by y, which is equal to dx by x. Integrate it, add a constant. So integration of dy by y is ln y. Integration of dx by x is ln x plus constant c. Bring this side. So ln y minus ln x equal to c, which is ln of y by x equal to c. Apply exponential on both sides. So y by x equal to e power c, which is again a constant. E power c is another constant. So y is equal to constant into x. What is this? Yeah, it's a straight line.
ஆமா, y is equal to constant into x. Straight line தான். Y is equal to mx, straight line. So q is 2. Q is 2. Proceed R. Basic sheet வச்சிருக்கீங்கல்ல? Okay, we need it. It will be useful. Nothing, I'm just checking my requirement is there or not. Okay, that's fine. R y square. அப்பனா என்னது, அது என்ன ஈக்குவேஷன்? அதான் தெரியலையா? ஓ, நீங்க ஆப்ஷன் வச்சு தான் எலிமினேட் பண்ணீங்களா? டி. ஓகே. ஓ, v3 ஒன்னு தான் இருக்கா? Okay. See, we have that equation, right? X square by a plus y square by b equal to 1. A general equation. If a is equal to b, what it indicates? It's a clear-cut circle. A and b same இருந்துச்சுன்னா b அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடலாம்ல. It is a circle. Okay. If a is not equal to b and also they are of same sign. And one more thing, a is equal to b provided both of them are same sign. Okay, ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் இல்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கணும். Okay, this is 1, this is 2. If a is equal to b or a is not equal to b, provided they are opposite sign. Okay, what is this equation? Second one, a b are not equal, same sign. Ellipse. It's ellipse. A is equal to b, a is not equal to b, but of opposite sign. One positive and one negative. It is hyperbola. If you don't know, you can copy. இதை பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. சேமாவும் இருக்கலாம், சேமா இல்லாமலும் இருக்கலாம். ப்ரொவைடட் ரெண்டும் ஆப்போசிட் சைனா இருக்கணும். ஏயும் பியும் ஒன்னு பாசிட்டிவா இருந்தா இன்னொன்னு நெகட்டிவா இருக்கும். சேமா இருந்தாலும் சரி, சேமா இல்லைனாலும் சரி. அங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்குல்ல சேம் சைன்ட்டு. உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி போட்டு வருதுன்னு தெரியல எனக்கு. இது வந்து சேம் சைன், இது வந்து ஆப்போசிட் சைன். Now try that R. Okay. Parabola y is equal to y square equal to 4x, y square equal to minus 4ax. That we cannot represent in this way. Y square equal to 4ax or y square is equal to minus 4ax. Similarly, x square equal to 4ay. Hyperbola. It is hyperbola. Hyperbola தானே, x square minus y square தானே வருது. ரெண்டுமே ஹைப்பர்போலா. ரெண்டு ஹைப்பர்போலா தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா, இது ஹைப்பர்போலா. ஆனா ரெண்டுமே ஹைப்பர்போலா தான். எஸ், third one is hyperbola.
How y is equal to x? Where is constant? Shall I move backward? முடிச்சிட்டீங்களா? ம். எழுதுங்க முடிங்க. முடிஞ்சுச்சா? Okay. What about this d? I will just rearrange it. Y into dy, x into dx. Integration, add a constant. This is going to be y square by 2. This is x square by 2, which is plus c. I will bring this x square this side. So it is minus x square by 2 plus y square by 2 equal to constant. So I will multiply with or else I will take that c to the denominator, multiply with minus 1. Okay, so what will happen? Or else let me keep it as it is. What is the issue? Minus x square by 2c plus y square by 2c, which is equal to 1. What is this form? This is a, right? Which is a is what? Minus 2c. B is 2c. They are equal, but they are opposite sign. So it is hyperbola. They are same, but they are of opposite sign. A and B are same, but of opposite sign. Okay. S1 take dy by dx equal to minus x by y. Your task, do it and say. Not going to do. It is circle. You will get x square plus y square. Minus x by y. Minus x by y. Your answer will be circle. Okay, you can check. Done with 13, move to 14. Ellipse ஆயிடும். வேற வேறையா இருந்தா ellipse. Yes, 14th is D, Delhi. Proceed. We can move to 15. முடிச்சிட்டீங்கன்னா 15 போலாம். Fourteenth one is very easy. Okay, try it. Okay. See which one? Variable separable. Can go with variable separable, right? Dy by dx equal to minus 2y. So dy by
dy by, maybe I will take that 2 also here. So minus 2y, which is equal to dx. Integrate it, add a constant. So this is going to be minus 1 by 2 into ln of y, which is equal to x plus c. I want y equation. So I can take this to that side, minus also that side, apply exponential on both sides. So y will become e to the power of minus, I will write down here. Y is equal to e to the power of minus 2x plus 2c, but that is anyways, I'm going to remove it. E to the power of minus 2x into e to the power of 2c. What is e to the power of 2c? Another constant. Okay, another constant. Let me take it as capital C. Capital C into e to the power of minus 2x. That is my y. How to find out this constant? Boundary condition is there. At x is equal to 1, y is equal to 5. Substitute it. So in place of y, it is 5 c into e to the power of minus 2. So c is 5 into e power 2. Alina 36, right? 36.95. Okay. 36.95. So y is equal to 36.95 into e to the power of minus 2x. Okay. It's a direct question. 15th one. Minus 2 ரெண்டு எடுத்துட்டு போயிட்டேன். ஓ இங்கே ஓகே, கேன் கீப் இட் as மைனஸ், நோ இஷ்யூஸ். நீ மைனஸ் வச்சுக்கோங்க, இட் டசன்ட் மேட்டர். மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் 2c இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட்ல, எனிவேஸ் அது கான்ஸ்டன்ட். சிவாலகிருஷ்ணன் போல அடுத்தது போடுங்க. லீனியர்ல லீனியர் எக்ஸ் பவர் ஒய் பவர் தான் லீனியர். வேரியபிள் செப்பரபிள் தான் ட்ரை பண்ணோம். வேரியபிள் செப்பரபிள் ட்ரை பண்ணுங்க. We cannot do it with linear because it is non-homogeneousலாம் போட்டீங்கன்னா போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியது. Substitute பண்ணி போடலாம். You can substitute it. X plus y, you can replace it with some other variable. Substitution method follow பண்ணுங்க. x plus y க்கு பதிலா ஏதாவது ஒரு t u ஏதாவது ஒன்று சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் செப்பரபிள் ரெடியூஸ் ஆயிடும். மிஸ்டர் மலை ஃபோன் எழுதுறீங்களா? ஓகே. Hmm, 15th one. dy by dx equals to cos of x plus y. See, we cannot directly use any method, so I have to prefer substitution. Okay, so let me substitute x plus y equal to t. And differentiation, I will differentiate with x. Differentiation of x with x is 1 y dy by dx t dt by dx. So dy by dx should be replaced as dt by dx minus 1. Just take this, replace it here, and x plus y should be replaced as t. Okay, so my equation will become dt by dx
minus 1, which is equal to cos of cos t. Okay, cos t. This will be dt by dx, which is equal to 1 plus cos t. Bring this 1 plus cos t to denominator, dx there. So dt by 1 plus cos t, which is equal to dx. Now integrate it, add a constant. Try to integrate it. இதை integrate பண்ண try பண்ணுங்க இந்த equation. No, we should not do like that. ஒரு நிமிஷம் இந்த சைடு வந்துடுறேன். இந்த மெத்தட் நம்மளால வேற எந்த மெத்தடுமே யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. என்னால லீனியர் யூஸ் பண்ண முடியாது, வேரியபிள் செப்பரபிளும் யூஸ் பண்ண முடியாது. எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பார்த்து தான் நீங்க டிசைட் பண்ணணும். இங்க வந்து நான் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக டீன்னு போட்டேன்னா என்னால் இன்னும் சிம்பிளிஃபைடான ஃபார்முக்கு அதை கொண்டு வர முடியும். ஸோ சிம்பிளிஃபைடான ஃபார்முக்கு நான் அதை கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வேரியபிள் செப்பரபிள் வந்துருச்சு. வாட் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 1 by 1 plus cos t? Integration of 1 by 1 plus cos t. I need to first change this. 1 plus cos t என்ன replace பண்ணலாம்? 2 cos square theta by 2 or t by 2. Sure, because I don't remember. Cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta by 2. Cos square theta. Okay. Then no issues, I will write down. 1 plus cos 2 theta by 2. But I want cos theta, right? If I want 1 plus cos theta by 2, this will become cos square theta by 2. 2 theta இருக்கிறதுல theta போடுறேன். So theta இருக்கிறதுல theta by 2. Okay, wherever theta is there, replace it with theta by 2. So what will happen here? This equation is 2 times of cos square t by 2, which is equal to integral of dx plus c. What is this? 1 by 2 can be taken out. What is cos square t by 2? Secant square t by 2 into dt, which is equal to again integration of dx plus c. What about this? It is tan. And what about t by 2? It is inside term, right? Okay, secant square's integration is it is tan. Secant square is tan. And what about t by 2? T by 2 என்ன பண்ணோம்? Differentiated and divided. So it will be 1 by 2. Okay, which is equal to this is x plus c. 1 by 2, 1 by 2, I can cancel it. I mean, it will be 2, 2, 2, 2, I can cancel it. So that is my equation. Tan t by 2 equal to x plus c. But I want in x and y, right? Boundary condition கொடுத்திருக்காங்களா? Boundary condition is there, then you need to find out. First of all, what is tan t by 2 in terms of x and y? T is nothing but x plus y. T is nothing but x plus y by 2, which is equal to x plus c. Now use boundary condition. Boundary condition use பண்ணி c கண்டுபிடிச்சிருங்க. Use boundary condition, find out c. Boundary condition is y of 0 equal to pi by 2. முன்னாடி ஏதாவது காப்பி பண்ணாம இருக்கீங்களா இல்ல இதானா?
Hmm. Boundary condition substitute பண்ணி C கண்டுபிடிங்க. C, if I substitute this boundary condition, I will get C as 1. Okay. You can move to next question. Question number 16. Next one. It is not non-linear form. சொல்லுங்க. ஆமா, என்ன நான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடணும், அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். Okay, 16th one. X into dy by dx plus y, which is equal to x power 4. Y of 1 is given as 6 by 5. Okay, what is this form? In the form? It is linear form. Okay, it is linear form. Dy by dx is having power 1, y is having power 1, x power 4 is having power 0. But adana linear, proper linear form kondu varano, but it is linear form. So what I should do? Divide it with x on both the sides. If I divide with x on both sides, this will become dy by dx. This will be 1 by x into y. This will be x power 3. Okay, so this is what? 1 by x. It is
So my P of X. This is Q of X. My equation is y into integrating factor, which is equal to integral of integrating factor into Q of X dx plus C. Integrating factor is what? E power integral of P of X dx. E power P of X is what? 1 by x. P of X 1 by x. X, what happened? So P of X is 1 by x. What is integration is e power ln of x, which is equal to x. That's it, substitute it. So y into x, which is equal to integral of x into x, q of x is x cube dx plus c. This is going to be y into x, which is equal to x power 5 by 5 plus constant. X power 4's integration is x power 5 by 5 plus constant divided with x on both sides. So y will be equal to x power 4 by 5 plus c by x. Find out c. Boundary condition is there, right? This is my x, this is my y. Use this boundary condition, find out c. Simple question, very simple question. Yep. If done, go to 17. Seventeenth question, dy by dx plus 2xy equal to e to the power of minus x square. I need to find out y. Boundary condition on the y of 0 equal to 1. Boundary condition y of 0 equal to 1. Okay. What is this? In a formula, what? Which form?
linear form. dy by dx, this is my p of x, this is q of x. Okay, so integrating factor e to the power of integral over p of x dx, which is equal to e to the power of integral over p of x is 2x dx, which is equal to 2, you can take it out. Integration of x is x square by 2, which is e power x square. What about my formula? I'm not going to write the formula. Y into what? Y into integrating factor. So integrating factor is e power x square, which is equal to integral of e power minus x square q of x and integrating factor e power x square into dx plus constant e power minus x square, e power x square you can cancel, that becomes 1. Now y into e power x square, which is equal to x plus c. Boundary conditions, this is my x, this is my y. Substitute this boundary condition here. Substitute பண்ணி c கண்டுபிடிங்க. You can move to 18. Any answer? Ah, 8. Yes, 18th question. Dy by dx. See, it is actually a straight question, but I will do it anyways. It is dy by dx. It's not dy by dx, it's dy by dt. dy by dt. It is dy by dt. என்ன ஃபார்முலா இருக்கு இது? Non-linear or Bernoulli's form. They are asking us to replace
v as y power 1 minus n. Okay, y power 1 minus n has to be replaced as v. It is same whatever we did already. Okay, என்ன கிடைக்கும்? In our case, what I did, I replaced z as y power n minus n. Z தானே replace பண்ணேன். You don't remember z. What is the equation I got? முதல்ல பெர்னாலில என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைச்சதுன்னு கேக்குறேன். பெர்னாலில ஃபைனலா கிடைச்ச ஈக்குவேஷன் z பேஸ் பண்ணி bz by dx okay 1 minus n into z, which is equal to q of x into 1 minus n. Okay, so here what I have, the difference, instead of z I need to replace it with v, and instead of x it has to be t. Okay, so what will be my equation? dv by dt plus p of t into 1 minus n into v, which is equal to q of t into 1 minus n. So already in the derivation பண்ணியாச்சு. Okay, we already did Bernoulli's லே பண்ணிருக்கோம். This a. Yeah, proceed to 19. x க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. x க்கு பதிலா 0 போடுங்க. Nineteenth one. Let me check 19th one. Who is going to say the answer correctly? No, it is not. And the basic sheet கொடுங்களேன். In that basic sheet, I want you to check page number 8. Basic sheet la page number 8 check பண்ணுங்க. இப்ப இல்ல, நீங்க சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணலாம். சால்வ் பண்ணவங்க page number 8. சால்வ் பண்ணாதவங்க முதல்ல 19th question சால்வ் பண்ணுங்க. இல்லையே, ஒழுங்கா பாருங்க. திரும்ப ஒரு தடவை. சர்க்கிளும் இல்ல. ஓகே. பட் h முடிஞ்சா இந்த கொஸ்டின் 18th. 19th question. 2x minus y minus 1 dx plus 2y minus x minus 1 dy equal to 0. What is it is of which form? We can check whether it is an exact or not, right? So this is m, this is n. Differentiate m with respect to y partially. If I do, it is partial differentiation minus 1. Partial differentiation of n with x, that is also minus 1. So they are equal. It is of exact differential form.
what I should do now? என்ன பண்ண இன்டகிரேட் பண்ணும்போது when I integrate this and integrating this, here what I should do? Keep y as constant, and here eliminate x term. I have x here, I'm eliminating the x term. What will happen? Integration. Integration 2x square by 2 y is a constant, so just x minus 1 minus x, okay, plus 2y, eliminate x term, differentiate with y, so this is 2y square by 2, x is 0, minus 1 minus y, minus 1, okay, I said it, minus 1 is minus y, which is equal to constant, okay, right hand side term constant, right? 2 I can cancel, 2 I can cancel, so this is x square plus y square minus xy minus x minus y equal to constant, so this belongs to, see, you have to just go back and check page number 8 in your basic sheet, page number 8. Exact differential இல்லனா பண்ண முடியாது. So இங்க plus 1 yeah, okay, so this will be plus, okay. See, first h 0 h not equal to 0 and the basic sheet la irukilla, h 0 h not equal to 0 nammaloda equation, it is straightforward, my h is not equal to 0, h is this coefficient, xy oda coefficient, அது not equal to 0, so this belongs to pair of straight line. இல்ல ஒரு லைன் இல்ல, ரெண்டு லைன், I mean 2 line, pair of lines, okay. I'm not very sure, அது ஈக்குவேஷனை பொறுத்து தான் நினைக்கிறேன், பட் எனக்கு கரெக்டா தெரியல, பட் ஆனா வந்து ஒரு லைன் கிடையாது, இட் இஸ் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அவ்வளவுதான். xy ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பாருங்க, xy h செக் பண்ணுங்க. சரி, இங்க போட்டேன், okay, h is not equal to 0. xy ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் செக் பண்ணுங்க, xy ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் not equal to 0 இல்ல equal to 0. h not equal to 0 னா it is pair of straight line, அவ்வளவுதான். If h is 0, we have other options. You can check ellipse, parabola, ellipse, hyperbola, circle. $20. Question number 20.
Question number 20. முடிஞ்சா Question 20. Solve the differential equation e power y plus 1 cos x dx, e power y sin x dx. This is straightforward. This is also. Check whether it is exact or not. This is my m, right? That's my m. So if I differentiate my m with respect to y, okay, so cos x is constant, so e power y is differentiation is e power y only. One differentiation is 0. What about dou n by dou x? Differentiating with sorry, x. Differentiation e power y is constant, sin x differentiation is cos x. They are same. They are same. They are exact. Okay, if it is exact, how I should integrate it? Integrate this y constant, eliminate x term. If I eliminate x term, what will happen? Inge eliminate x term. X is 0 பண்ணுவா மொத்தமா எலிமினேட் பண்ணோம். x டேர்ம் மொத்தமா எலிமினேட் பண்ணோம். இது வந்து மூணாவது தடவையா நாலாவது தடவையான்னு தெரியல. ஓகே, தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல ஒரு தடவை பார்த்தோம், காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள் ஒரு தடவை பார்த்தோம், மூணாவது தடவை தேர்ட் டைம். ஓகே, ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது மொத்தமா வந்து ஐ ஹவ் டு மேக் இட் அஸ் கம்ப்ளீட்லி ஐ நீட் டு ரிமூவ். எக்ஸ் 0 போடக்கூடாது, எக்ஸ் டேர்ம் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது. எக்ஸ் டேர்ம் மொத்தமா எலிமினேட் பண்ணும். எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் ஒய். ஸோ இது மொத்தமாவே என்னோட எக்ஸ் டேர்ம் தான். ஸோ கம்ப்ளீட் எக்ஸ் டேர்மும் ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஓகே, அதை முதல்ல மைண்ட்ல நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ் மட்டும் தூக்குறது இல்லை, எலிமினேட் எக்ஸ் டேர்ம்னா கம்ப்ளீட் எக்ஸ் டேர்ம் ஷுட் பி ரிமூவ்டு. ஓகே, இதே இ பவர் ஒய் பிளஸ் சைன் எக்ஸ் இருந்தா வெறும் சைன் எக்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிருக்கலாம். பட் இட் இஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ், ஸோ என்டையர் இ பவர் ஒய் சைன் எக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணு. ஓகே, now integration of this e power y is constant, right? So e power y plus 1 I can take it outside. Cos x integration is integration is just sin x is equal to constant. Differentiation is minus, integration is just sin x. Answer is option C. E power y plus 1 sin x equal to C. See, 21 is very easy. Okay, 21 you try pannunga. I will ask you to do another question. 22 to 24 update hold pannunga. Integrating factor I have not yet covered. I will cover it later. Okay, we will do that later. 20. You can do 26, 28. Balance on the integrating factor cover பண்ணோம். அப்புறம் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங், அப்புறம் ரேடியோ ஆக்டிவ் லா ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் கொஸ்டின் போடலாம். 26, 28.
21 on the homework. Okay, 21 answer is option D. You will get option D. 21 answer is D. The 26. See, I will try to simplify this. It is not coming under any form, right? Yeah, formula varada. Yes, we can do homogeneous. Kandipa homogeneous வச்சு போடலாம். You want to try homogeneous? Sure. Because there is one more method also. But homogeneous try பண்ற மாதிரி இருந்தா try பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Variable separable doesn't work. We will do one thing. We will do both homogeneous and another method. Okay, because I want to practice homogeneous, right? Anyways, first let me split this. If I split it, what will happen? X square by 2y plus y by y square by 2y, which becomes y by 2 plus y by x. Then this is dy by dx. Dy by dx. Take this term, both this term to left hand side. ரெண்டு term left hand side எடுத்து y common எடுத்துறேன். So what will happen? Minus 1 by 2 plus 1 by x into y, which is equal to x square by 2 into y power minus 1. What is this form? This is இது என்ன ஃபார்ம்? என்ன ஃபார்ம்னு கண்டுபிடிங்க முதல்ல. It's not linear. It is non-linear, Bernoulli form. Okay, but n is negative. N is not positive. N is negative here. Okay, but the procedure is going to be same. What I should do first? I should divide with y power n on both sides. Inge y power n என்னது?
y power minus 1. So what happens? This will become 1 by y power minus 1 into dy by dx minus, இதுக்கு வேணா LCM எடுத்துக்கோங்க, it is your wish. Okay, 1 by 2 plus 1 by x into, this is y by y power minus 1, which will become y square, which is equal to, this is x square by 2. Okay, now what I should do? அடுத்த ஸ்டெப் பெர்னாலிஸ் ஃபார்ம். IF பெர்னாலிஸ் ஃபார்ம், நான் லீனியர் ஃபார்ம். பெர்னாலிஸ் ஃபார்ம்ல அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? y ஸ்கொயர் டேர்ம் y பவர் 1 மைனஸ் n என்ன பண்ணும்? வேற ஒரு வேரியபிளா போகணும். So y பவர் 1 மைனஸ் n இருக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன்ல என்ன இருக்கு? No, in place of y power 1 minus n, in this equation what I have? Y square. Okay, y square is nothing but y power 1 minus n. So y square should be replaced as z. So dz, I will do it with x, right? So dz by dx is 2 times of y into dy by dx. So what is what actually I want? I will replace this. I will replace this dy by dx as okay. You can just bring this 2 here. So 1 by 2 into dz by dx is equal to what? Y into dy by dx. So what is this? 1 by y power minus 1 another y. Okay, so this entire term can be replaced as 1 by 2 into dz by dx. Okay, minus 1 by 2 plus 1 by x. Y square is z, which is equal to x square by 2. Now what is of this form? And I want more thing. I'm sorry. Of course, I need to remove the 2, right? Okay. What about this 2? Multiply with 2 on both the sides. So this will become dz by dx minus 1 plus 2 by x into z, which is equal to x square. Okay. What is this form? 1, 1, 0. Linear form. Now apply linear form and solve it. முதல்ல இதை ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்தது homogeneous, or else whichever you are comfortable with. Okay, homogeneous okay தான். Z is equal to y square. Coefficient of our p of x. In the Bernoulli's equation, it will be y power 1 minus n. Here, whatever is the coefficient of p of x, that I have to replace it. Linear form எடுத்து solve பண்ணி பாருங்க. Last equation, take it as linear form and try to get it. I will do it, but first you try.
ப்ரொசீட். அந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க, லீனியரா எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி கேட் கொஸ்டின். கேட் 2018 or 2019 தெரியல கரெக்டா. So what is P of X? First of all, what is my equation? Z ல எழுதணும். Z into integrating factor, which is equal to integral of integrating factor into the right hand side term Q of X dx plus C. Okay. What is my integrating factor? E power P of X dx. And what is my P of X here? 1 plus 2 by X. 1 plus 2 by X. minus 1 plus 2 by X. Minus விட்டீங்கன்னா obviously நீங்க போடுறது எல்லாமே தப்பு. இதுக்கப்புறம் X Z ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் மொத்தமா எடுக்கணும் with minus sign. Okay, so minus 1 plus 2 by X into dx, which will be equal to minus sign. You can keep it separately. Integration of 1 is X. 2 into 1 by X ln of X, right? This will be equal to e power minus X. I will separate this, okay, into e power. What is 2 ln X? 2 ln X. Ln of X square. Ln of X square, e and ln will get cancelled, so it is X square. X square into e to the power of minus X. That is my integrating factor. Okay. Then substitute integrating factor. Integrating factor எடுத்து substitute பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். Sorry. இந்த ஸ்டெப் தானே, அது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கல்ல? இது வரைக்கும் anyways, then okay. Okay. Z into integrating factor is X square into e power minus X, which is equal to integral of X square into e power minus X. And what is Q of X? Hey, I'm sorry, I forgot the minus sign. It will be minus 2, right? So this will be minus. This will be minus. See, இங்க minus 2 இருக்கும். minus 2 நான் மேல எடுத்துட்டு போனேன்னா minus 2 ஆயிடும். Okay, I just missed it. I will do one thing. I will write down here e to the power of minus X minus 2 ln X. Okay, so minus 2 ஓட பவர் வந்து ln of X to the power of minus 2. Okay. எப்படி வேணாலும் போடலாம், ஆனா நீங்க அந்த மைனஸை இன்க்ளூட் பண்ண, அவ்வளவுதான். அந்த மைனஸை இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா வந்து இங்க எனக்கு மல்டிப்ளிகேஷன்ல வராது, டிவிஷன்ல வந்துடும். அப்புறம் பொறுமையா செக் பண்ணுங்க. This will be equal to X to the power of minus
equal to x to the power of minus 2 into e to the power of minus x. Ln e cancel item. Okay. So this will be x power minus 2 into x power 2 dx plus c. X power minus 2, x power 2 I can cancel. Okay. Left hand side is it into x square into e power minus x. Right hand side e power minus x minus 1. E power minus x integration is e power minus x. I need to multiply with minus plus a constant c. Okay, you can bring this minus x that minus e power minus x that side. So is that x square into e power minus x plus e power minus x equal to c. What is my z? What is z? Y square. Now we have replaced it, right? Z is y square. So just replace it back. This is where I started. Here the solution started. Okay. So it is y square. It is y square into x square into e power. I will take e power minus x commonly. So y square x square plus 1 into e power minus x equal to constant. What about boundary conditions? X equal to 1, y is equal to 0. Okay, boundary condition is x equal to 1, y is equal to 0. Substitute the boundary condition and check. Yes. Oh, I'm sorry. Minus. Here also it has to be minus. So, fine. Integrating factor is minus, right? I left the minus sign. It's x power minus 2. Okay. Now substitute it. Now substitute and check. One, C. C1. Okay, so y is 0, x வந்து 1, e power minus 1 வருது. E power minus 1 வருது எனக்கு. x1, okay, x1, y is 0, so this term will become 0. 1 into e power minus 1. So c will be e power minus 1. So just substitute it. So y square by x square. E power minus x power minus 2 I am taking to the denominator. Plus 1 into e power minus x, which is equal to e power minus 1. Bring this e power minus x to that side. Apply exponential, sorry, apply logarithm on both sides. You will get whatever is there in the option. Option form vandrum. Lengthy. Even homogeneous also will be lengthy. Homogeneous. Answer கிடைச்சிருச்சா? Okay. We'll try that. முடிங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம். 5 minutes. 5 minutes தான் ஆகும். இது homogeneous இல்ல. Okay.
கீழே டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயரா சும்மா எழுதுறீங்க. இல்ல வராது, பட் ஆனா எப்படி எழுதுறதுன்னு வேணா நான் சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தானே. நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து டினாமினேட்டர் வந்து ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். கான்ஜுகேட் இல்ல, நியூமர் டினாமினேட்டர்ல ஏதாவது ஒன்று பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நீங்க கொடுத்துருக்க டேர்முக்கு என்ன ஆட் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். 3x ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் √3 எக்ஸ். இல்ல அதான் நான் சும்மா நானும் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன், எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. 3x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயரோட பிளஸ் 2√3xy மைனஸ் 2√3xyன்னு எடுத்து இதை வந்து நான் ஜென்ரலா இந்த மாதிரி தான் பண்ணும். இதை வந்து எக்ஸ் பிளஸ் √3x பிளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிடலாம். எனக்கு இது ஒரு டேர்ம் கிடைச்சிருக்கும், மைனஸ் ஆஃப் இன்னொரு டேர்ம் கிடைச்சிருக்கும் இங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அதை கான்ஜுகேட் எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம். பட் அதான் இது இந்த நீங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாக்கு இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா தான் இருக்கு. ஓகே டன். வாட் அபவுட் ஹோமோஜீனியஸ் ஃபார்ம்? okay, dy by dx equal to x square plus y square by 2y plus y by x. LCM எடுத்தா, if I take LCM எடுத்தா நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஆயிடுதா? LCM எடுத்தா தானே ஹோமோஜீனியஸ் ஆகும் இது. ஓகே okay, that term is separately homogeneous, this is separately homogeneous. Okay, so இது செப்பரேட்டா ஹோமோஜினியஸா எடுத்துட்டு இது செப்பரேட்டா ஹோமோஜினியஸா எடுத்தீங்களா? So y is equal to vx. Okay, we can do that. So y is equal to vx dy by dx equal to v plus x into dv by dx. Okay, so this term will be replaced as v plus x into dv by dx, which is equal to x square plus v square x square by 2 times of vx plus that is vx by x. Can cancel this, and similarly one x cancel பண்ணிடலாம் if I split them. Okay, so this will become x square, 1x gets cancelled, so x by 2v. This is ஒரு v cancel ஆயிடும், ஒரு x cancel ஆயிடும், so vx by 2. okay, plus v. Okay, I can cancel vv also, can cancel that too. This v gets cancelled. Okay, x can be taken commonly and I can cancel that. Yeah, this seems to be little ரொம்ப சிம்பிளாவே கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு, சீக்கிரமாவே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. x காமன் எடுத்தா 1 by 2v plus v by 2. I can cancel this x and this x. இப்போ v எல்லாம் ஒரு சைடு, x எல்லாம் ஒரு சைடு. Okay, dv by you can take LCM, that will be better. Okay, 2v 2 plus v by 4v. Okay, which is equal to dx. Okay, 4v by 2 plus v into dv, which is equal to dx. Okay, to 4v square. I'm sorry, I have taken wrongly LCM தப்பா எடுத்திருக்கேன்.
1 second. That is 2 plus 2v square by 4v. Okay. So here dv by 2 you can cancel it 1 by 2. But anyways, what is that? What is the answer I'm getting? 1 by v square by, okay, 2v, 1 by v square by 2v. Oh, numerator is f dash of x, denominator is f of x. Okay, right. Right. So 2v into dv by 1 plus v square, which is equal to dx. When I integrate this and add a constant, this is of a form. This is of a form f dash of x. This is of a form f dash of x dx by f of x, right? That is equal to ln of f of x. An equation. Right hand side. Ln of f of x. Ln of f of x. Okay. Fine. Now, this is ln of f of 1 plus v square add-on. Okay. This will become ln of 1 plus v square. This will be equal to x plus c. Okay. It's fine. V irukadradhula y by x substitute pannum. X square. Okay. V irukadradhula y by x போட்டுருங்க. homework try பண்றீங்களா? 28 is option C. Okay, you can try homework. இதை கால் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். அதான் இது ஹோமோஜினியஸ்ல இருக்கு. நீங்க இது ஹோமோஜினி, அதுதான் அவர் சொன்னாரு. இது நீங்க ஹோமோஜினியஸ்ல போடுங்க. நம்ம வந்து பெர்னாலில போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் போட்ட மெத்தட் பெர்னாலி, ரெண்டாவது போட்டது ஹோமோஜினியஸ். ஹோமோஜினியஸ் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாவே முடிஞ்சது.